Also, wir fahren jetzt zur Farm von Leas Gastgroßeltern. Die liegt irgendwo im Nirgendwo, 3 Stunden von Cochrane entfernt. Wir sind vor einer Stunde, oder etwas mehr als vor einer Stunde losgefahren und kommen in ungefähr 2 Stunden an. Jetzt ist es um 6, also gegen um 8 sollten wir wieder ankommen. Hier verbringen wir dann das Wochenende und am Sonntag fahren wir wieder zurück, weil wir am Montag wieder arbeiten müssen. Tolles schöne Wetter heute. Wir haben blauen Himmel und Schnee. Es ist nicht so kalt, halt -10 oder so. Also sehr angenehm. Wir haben diese geilen Hosen bekommen, die sind voll bequem. Da steht unser Auto und da ist das Haus und das ist die Farm. Und da der kleine süße Joe.
God, I can see a fit. God, I can see a fit. God, I can see. God, I can see a fit. God, I can see a fit. God, I can see a fit. God, I can see. God, take that, take that, take that, take that, take that, take that, take.